তাহলে দাদাই আমার কিন্তু এবার বুঝতে পারিল 65 বছর আগে কিবা জানিছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমার এই ভারতবর্ষে আসে এই ভারতবর্ষে কিন্তু ঘেঁষে তারা বসে কত অত্যাচার অনাচার তারাও করিল তাদেরকে তারা রক্ত সব দিল স্বদেশ প্রেমিক যারা বিশ্ব দুনিয়ায় কত কত মা জননী রক্ত দিয়ে যায় এই ভাবের ধারা যদি তুমি এবার বুঝবে তুমি আমার সঙ্গে কাঁদে নাকি কাঁদটাকে মিটাবে বলে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো রে ভাই বন্দে মাতরম বলো রে এতক্ষণ শুনলেন কবি গান পরিবেশন করলেন জালান শেখ ও সহশিল্পী বৃন্দ পরিচালনায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কৃষি বিভাগ এখন শুনলেন লোকগীতি রুনা লায়লার কণ্ঠে from Sony Radio. Polling booths, some of the nomadic tribal people in Tuticorin district showed excitement after casting their votes for the first time. Jai Singh, AR News, Chennai. The Election Commission has ordered Chief Electoral Officer of Telangana to file FIR against BJP MLA T. Raja Singh for his objectionable remarks, which is in violation of Model Code of Conduct. Earlier, the Commission had issued notice to the MLA for allegedly threatening people in a video to vote for his party in Uttar Pradesh. In an order this evening, the poll body deplored the impunged statements and censured him for the violation. The Commission barred him from holding any public meetings, processions, roadshows, interviews, and public utterances in connection with ongoing polls for 72 hours. It became applicable from 6 p.m. today. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated a Govardhan bio-CNG plant at Indore in Madhya Pradesh through video conferencing in a push to clean energy. Addressing the gathering, the Prime Minister stressed the importance of bio-CNG plants, which he elaborated as wet urban household waste and waste from cattle and farm. The Prime Minister said the government will establish bio-CNG plants in 75 big municipal bodies in the country in the next 2 years. गोबरधनी है शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है Mr. Modi said these bio-CNG plants will go a long way in making Indian cities clean, pollution-free and take the country in the direction of clean energy. ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने प्रदूषण रहित बनाने क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है The Prime Minister said in the second phase of Swachh Bharat mission, the government is working to remove lakhs of tons of garbage that is occupying thousands of acres of land and causing air and water pollution, leading to many diseases. Prime Minister Narendra Modi today met members of the Sikh Hindu delegation from Afghanistan at his residence in New Delhi. They thanked the Prime Minister for bringing Sikhs and Hindus safely to India from Afghanistan.
Mr. Modi told him that India is their home. He talked about the difficulties faced by them in Afghanistan and the help provided by the government to bring them to India safely. He also talked about the significance of the Citizenship Amendment Act and its benefits for the community. Mr. Modi assured them of continuous support in future as well to resolve all issues in তাহলে দাদাই আমার কিন্তু এবার বুঝতে পারিল 65 বছর আগে কিবা জানিছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমার এই ভারতবর্ষে আসে এই ভারতবর্ষে কিন্তু ঘেঁষে তারা বসে কত অত্যাচার অনাচার তারাও করিল তাদেরকে তারা রক্ত সব দিল স্বদেশ প্রেমিক যারা বিশ্ব দুনিয়ায় কত কত মা জননী রক্ত দিয়ে যায় এইভাবে ধারা যদি তুমি এবার বুঝবে তুমি আমার সঙ্গে কাঁদে নাকি কাঁদটাকে মিটাবে বলে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো রে ভাই বন্দে মাতরম বলো রে এতক্ষণ শুনলেন কবি গান, পরিবেশন করলেন জালান শেখ ও সহশিল্পী বৃন্দ। পরিচালনায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কৃষি বিভাগ। এখন শুনলেন লোকগীতি রুনা লায়লার কণ্ঠে। ফনসনি রেডিও। Polling booths, some of the nomadic tribal people in Tuticorin district showed excitement after casting their votes for the first time. Jai Singh, AAR News, Chennai. The Election Commission has ordered Chief Electoral Officer of Telangana to file FIR against BJP MLA T. Raja Singh for his objectionable remarks, which is in violation of Model Code of Conduct. Earlier, the Commission had issued notice to the MLA for allegedly threatening people in a video to vote for his party in Uttar Pradesh. In an order this evening, the poll body deplored the impunged statements and censured him for the violation. The Commission barred him from holding any public meetings, processions, roadshows, interviews, and public utterances in connection with ongoing polls for 72 hours. It became applicable from 6 p.m. today. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated a Govardhan bio-CNG plant at Indore in Madhya Pradesh through video conferencing in a push to clean energy. Addressing the gathering, the Prime Minister stressed the importance of bio-CNG plants, which he elaborated as wet urban household waste and waste from cattle and farm. The Prime Minister said the government will establish bio-CNG plants in 75 big municipal bodies in the country in the next 2 years. शहर में घरों से गोबरधनी है, शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। Mr. Modi said these bio-CNG plants will go a long way in making Indian cities clean, pollution-free, and take the country in the direction of clean energy. ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं।
इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। The Prime Minister said in the second phase of Swachh Bharat mission, the government is working to remove lakhs of tons of garbage that is occupying thousands of acres of land and causing air and water pollution, leading to many diseases. Prime Minister Narendra Modi today met members of the Sikh Hindu delegation from Afghanistan at his residence in New Delhi. They thanked the Prime Minister for bringing Sikhs and Hindus safely to India from Afghanistan. Mr. Modi told them that India is their home. He talked about the difficulties faced by them in Afghanistan and the help provided by the government to bring them to India safely. He also talked about the significance of the Citizenship Amendment Act and its benefits for the community. Mr. Modi assured them of continuous support in future as well to resolve all issues.